चलो, गुड मॉर्निंग ऑनलाईन, गुड मॉर्निंग ऑफलाईन. आज नवीन फेस दिसतात मला दोन. काय नाव तुमचं? ईशान आणि परम. काय स्टेटस आहे? आज पहिलाच दिवस आहे लाईफमधला, अकाउंट्समधला. यापूर्वी काही नाही केलं? ओके, लेक्चर नंतर थांबा, बोलू आपण. yesterday we were on this true and false, so let us discuss. ऑलरेडी आन्सर लिहिलेले तिथे, पण काही डिस्कस करण्या वर्थ डिस्कसिंग. if we have anything worth discussing, we will discuss. Okay, accountancy is much wider concept than bookkeeping. True. कोणाला काही डाऊट असेल तर फक्त बोला, we will discuss. The personal transactions are recorded in the books of business. False. Then trader dealing in computer stationery describes an air conditioner as his goods. False. Loss weakens the financial position of the business. True. Solvency is the inability of a trader to clear off his dues. See, solvency means what is more than what? Assets are more than liabilities. So he can always pay off his debts. So it is false. Accounting year must start on 1st January. False. It can be 1st April. It can be religious, Diwali to Diwali. It is also possible. पाडव्याला सुरू होतात years आणि पाडव्याला पुढच्या वर्षी संपतात. Next one. But Income Tax Act has mentioned in 1988 Act was changed, and in 1988 it was decided that no matter what year you follow, when you submit your details of finance to us, it has to be from 1st April to 31st of March. So as per Income Tax Act, the year is decided. हे तुम्ही अजून CA मध्ये शिकालच जास्त डेप्थ मध्ये, सध्या एवढं सफिशियंट आहे. Not for profit concerns are engaged in trading activities. कालच झालं आपलं. No, it is false. So their main motive is to provide services. Very good. Goodwill is associated with profit making capacity of business. उल्ट पाहिजे. करेक्ट, ट्रू आहे. ॲक्च्युली उल्ट सेंटेन्स आहे. प्रॉफिट मेकिंग कपॅसिटी ऑफ बिझनेस डिसाइड्स गुडविल. करेक्ट. Accounting concepts are ideas for providing a strong support to accounting. True. The ownership and business are one and the same under entity concept. False. It is distinct. The going concern concept assumes the limited life of business. False. It is unlimited life. The accrual means recording of cash transaction only. False. The relatively unimportant facts can be omitted from the books of accounts. Materiality, last होता ना. So relatively unimportant, point 91.1. So point 1 is ignored. So relatively unimportant facts can be omitted. True. Give one word, term, phrase. An exchange of benefit for value. Yeah, exchange of benefit. Transaction. Very good. A transaction without, so Leland again, if you have not written, I'll write transaction. Then a transaction without immediate cash payment. Payment will be made at a future date. Credit transaction. Very good. Credit transaction. Then commodities in which a business deals. Goods. Excess of income over expenses. Profit. Excess
of expenses over income, loss. Things of value owned by business, asset, properties, doni correct. Amount owed by business to others, either liability or debt, doni correct. Liability or debt. Of liability which may or may not materialize. Contingent liability. It is called as contingent liability. So, in answer the following questions मध्ये हे विचारू शकतात. What is a contingent liability? So, answer हेच आहे तुमचं. A liability which may or may not materialize. म्हणजे materialize means to come. So, अशी liability which may or may not come. पुढे लिहा. For example, pending court case. Now, what is the meaning? Pending court case. Pending court case means we are fighting in the court of law with somebody else. If we win the case, fantastic. If we lose the case, then we will have to pay. So when case is going on, जेव्हा case चालू आहे, we don't know whether this liability will come or not. So pending court case is a contingent liability. Clear thing? Yeah. The next one. Cash or goods withdrawn by proprietor for personal use. Drawings. Expenditure for purchasing long-term asset. Very good. Very good. Capital expenditure. Suprit. काल ऑनलाइन का बसला होता रे? मग तिकडे बसला होता? कॉलेजमध्ये होता? An allowance by a creditor to his debtor for inducing him for prompt payment. Cash discount. अंबरीश, तू काय खाऊ खातोयस? नको खात जाऊ. मग त्यानंतर असं चिकटवणार का खाली बेंचला? अरे नको काढू. इट्स ओके, इट्स ओके. आज ठीक आहे, उद्यापासून नको. नको काढू. इट्स ओके. उद्या नको, उद्यापासून खाऊ नको. आजचे पैसे वाया नको जायला. मी सगळं असं करणार कसं वाटत नाही? डज इट लाईक, डू यू लाईक? नाही, म्हणून नको. ते मोबाईल आत ठेवतोस का प्लीज बॅगमध्ये? थँक्यू. A person unable to pay his liabilities in full. Insolvent person. Monetary valuation of reputation of business. Goodwill. What is the meaning? Goodwill cannot be quantified ना actually. तुम्हाला चितळे बंधू मिठाईवाल्यांबद्दल काय वाटतं? छान वाटतं, द्या ₹1. Can you generate goodwill like this? No. It is not possible. So कसं ठरणार? तू खाणार, तुला आवडणार, तू अमरीशला सांगणार, अमरीश खाणार, अमरीशला आवडणार, तर त्याला सांगणार. असं करत 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 ते पसरत जाणार ना. अल्टिमेटली चितळ्यांच्याकडे एवढा मोठा प्रॉफिट झाला. कशामुळे? बिकॉज ऑफ व्हॉट? बिकॉज हिज गुडविल, हिज रेप्युटेशन इज नोन टू पीपल. सो दॅट इज मॉनिटरी व्हॅल्यू, व्हॅल्युएशन ऑफ रेप्युटेशन ऑफ बिझनेस इज कॉल्ड ॲज गुडविल. So goodwill, हैसियत. Next one, continuity of business for a long period of time. Going concern. Very good. Write short notes on. चला सांगा short note. असे नाही सांगतायत. So you can write this. आधी मी तुम्हाला सजेस्ट केलं होतं की तुम्ही ते लिहा पहिल्यांदा सगळं. सगळं लिहिलेलं जे असेल तुम्हाला की डोक्यात यू कॅन हॅव दॅट व्होकॅब्युलरी इन युअर माइंड अँड देन ओनली यू कॅन रिप्रोड्यूस. बट डोंट राईट इन युअर ओन वर्ड्स. ओके, यू हॅव टू रिप्रोड्यूस इन द सेम लँग्वेज. ती जी वापरली आहे तीच लँग्वेज. सो इफ यू राईट यू कॅन गिव्ह मी फॉर चेकिंग. आय विल चेक अँड सजेस्ट टू यू. येस. देन हॅव वी फिनिश्ड objectives of this journal?
सगळे झाले आपले? व्हेरी गुड, फॅन्टास्टिक. So let us go to a new topic. Name of the topic is equations. Accounting equations. Accounting equations. अकाउंटिंग इक्वेशन. तुमच्याकडे प्रिंटआउट असेल तर फॅन्टास्टिक, प्रिंटआउट नसेल तर उगाच तुम्हाला ड्रॉ करत बसायला लागेल. Yesterday, while learning concept conventions, we learned one concept called dual aspect concept. So what is dual aspect concept? Under this concept, every transaction has got two-fold effects. First, receiving of benefit, and second, giving of that benefit. And based on that, we learned one equation. Do you remember this equation? And I said, if you know that journal entry, probably number 21, 22 and 41, assets account debit to liabilities account to owner's capital account. It is the same thing that we are following. Now we will use this in our accounting equations. So all the problems means all the transactions that we are going to deal in this are linked with this entry. ही जी एंट्री बोललो ना आपण, assets account debit to liabilities account to owner's capital account. So every transaction that happens should follow this equation. This has to happen after each and every transaction. तरच त्याला ट्रान्झॅक्शन म्हणणार ना. As I said, you go to shopkeeper's shop and you purchase notebook and don't give ₹100 and you never pay it. This is not transaction because he is not benefited. Ulta, you gave ₹100, he doesn't give you notebook. This is again not a transaction because you are not benefited. Understood? So both the parties should be benefited. So after each and every transaction, total of assets should be exactly equal to total of liabilities and capital. After every transaction, total of assets should be exactly equal to total of liabilities and capital. So आपण एंट्री केली होती ना, assets account debit to liabilities account to capital account. Now if assets are worth ₹1 lakh, liability 30,000, then obviously what is capital? 70,000. So same principle is followed in that entry. Total of assets should be exactly equal to total of liability and capital. I am saying the same sentence. फक्त ते एंट्री फॉर्म मध्ये लिहायच्याऐवजी असं लिहिलंय. Total of assets should be exactly equal to total of liabilities and capital. Okay, now let us do one by one. First transaction, Sushil. Josefa, problem काही? Doubt? बोल. तुला काय डाऊट? बोला काही डाऊट असेल तर. नाही मग बोलू नका काही, लक्ष द्या. Okay, first transaction. Sushil started business with cash. Now very simple. आपण ते modern approach केला होता ना. Think in that way. Sushil started business with cash. Think from business angle. Cash comes in. Don't write. Just pay attention. Don't write. So cash comes in. Cash comes in. So if cash comes in, what increases in the business? Asset. So in asset column we will write, sorry, transaction just some more. In asset column we will write increase in asset. यात maths काही नाही आहे, mathsचा काही संबंध नाही याच्यामध्ये. This is common sense. Asset increases. So आपण लिहिलं +10,000.
Okay, and the owner introduces amount for capital. So capital is created. So capital is created means capital column will also show 10,000 and there is no change in liabilities. So आता जर टोटल घेतली तर assets column ची टोटल किती आहे बोला 10,000. लायबिलिटी कॉलम ची टोटल बोला 0. कॅपिटल कॉलम ची टोटल बोला 10,000. So after every transaction total of asset should be exactly equal to total of liabilities and capital. So आपलं बरोबर चाललंय. Means every debit must have equivalent credit. Dual aspect we are following the principle taught by Luca de Bargo Pacioli. Clear आहे सांगा नाही? लिहा असंच्या असं लिहा. राईट ॲज इट इज. तुमच्याकडं नोट्स नाही आहेत तर आज मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये ॲड झाल्यावर नोट्स देतो म्हणजे PDF तुम्ही झेरॉक्स काढा पण आत्ता नुसतं नोटबुकमध्ये काहीतरी लिहून ठेवा. पेन्सिल लिहिलं तरी चालेल नाही झोप नाही लागत. तुमचे कॉलेजेस कुठले आहेत? सिम्बी. तुझं गेम्स. मी लिहिले ते सगळं लिहा. कॅश कम्स इन. डन. जाऊ पुढं. जाऊ नेक्स्ट वन. आणि काहीही कळलं नाही स्टॉप मी इमिजिएटली. आय विल एक्सप्लेन अँड देन विल गो अहेड. काय म्हणतो? कशाला फोटो काढतो? मग माझा पण काढ. नाही काढ. कशाला काढतो फोटो? काय करायचं? तू लिहितोयस ना? काय झालं? नोटबुकमध्ये लिहितोय ना तू आणि तू ग्रुपवर ॲड आहेस ना? मग तिथं PDF टाकली ना मी. काल नाही टाकली का मी? तू ॲड झाल्यावर आज टाकतो. ते दोघं पण आले की टाकतो. हे फोटो नको काढू. तो मोबाईल आत टाकून दे बॅगमध्ये. नकोच तो जवळ बायकोसारखा. बायकोला पण जवळ नाही ठेवत कमी. सॉरी. जाऊ पुढे. या. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000. एकदम सिंपल आहे. फडतूस ट्रान्झॅक्शन आहे. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. गुड्स कम इन. लिहा चला. गुड्स कम इन. गुड्स कम इन. गुड्स इज आर एसेट. सो एसेट क्या होगी? एसेट विल इंक्रीज. एसेट विल गो अप. सो इन एसेट कॉलम वी विल राइट बोला +3,000. +3,000. +3,000. या आलं बाबा. टेक्नॉलॉजीचं काही सांगता येत नाही. +3,000. ॲसेट्स गो अप. नाव पे अटेन्शन. ऑन credit means we have to pay. Liability also increases. So in liability column +3,000. It doesn't make any change in capital. Simple. After every transaction our equation should match. Now pay attention. Earlier our assets were 10,000. इसमें 3,000 बढ़ गए तो total assets कितने हैं? 13,000. So assets 13,000. And liabilities column, earlier liabilities were 0, वो भी 3,000 से बढ़ गई. तो अभी liability कितनी हो गई? 3,000. Liability 3,000. And capital was earlier 10,000. There is no change in capital. So capital remains same 10,000. बघा बरं चेक करा आपलं होतंय का कंप्लीट. टोटल ऑफ ॲसेट्स
should be equal to total of liability and capital. 13,000 is equal to 3,000 plus 10,000. Clear? इथे एक सेंटेन्स लिहायचं राहिलं आपलं. या वी हॅव टू पे, वी हॅव गुड्स कम इन असं मी इथे लिहून ठेवतो बरं का. देअर फॉर इन्क्रीज इन ॲसेट. तुम्ही पण लिहून ठेवा म्हणजे जरा अभ्यास करताना सोपं जातं. हे कळेल ना हे सगळ्यांना. देअर फॉर माहिती सगळ्यांना. इन्क्रीज ॲसेट and we have to pay therefore increase in liability. असं लिहून ठेवा, लाईफ सोपं होईल. आणि नेहमी काय करायचं, अर्लियर जे टोटल इक्वेशन होतं ना आपलं, टोटलचं इक्वेशन, त्याच्याशी हे प्लस मायनस करत राहायचं. जे काय होईल पुढं ते जास्त वर नाही जायचं, जस्ट प्रिव्हियसच बघायचं फक्त. चलो नेक्स्ट वन. आता कळलंय तुम्हाला पॅटर्न काय करतोय आपण. पेड रेंट ₹500. पेड रेंट 500. कॅश गोज आउट. व्हेरी गुड. लिहा. कॅश गोज आउट. देअरफॉर डाऊन एरो ॲसेट. चालेल ना, कळेल सगळ्यांना. हे तुम्हाला एक्झामिनेशनमध्ये लिहायचं नसतं बरं का. हे अभ्यासासाठी, अभ्यास करताना काहीच झेपत हे काय चाललंय त्यावेळी सगळं कळलं, मग अभ्यास करताना महिन्यानंतर काही कळत नाही. सो वी आर रायटिंग फॉर दॅट डे. ओके. कॅश गोज आउट, डिक्रीज इन ॲसेट. सो ॲसेट कॉलम व्हॉट वी विल राईट. करेक्ट. -500. -500. डिक्रीज इन ॲसेट मीन्स -500. आता पुढचं लक्ष द्या. whenever we pay expense, rent, whenever we pay expense, capital reduces, capital goes down. Why? कारण घरातनं पैसे आणले होते, त्यातनं रेंट देऊन टाकलं. सो कॅपिटल रिड्यूसेस. सो इथे लिहून ठेवा. एक्सपेन्सेस रिड्यूस आर कॅपिटल. एक्सपेन्सेस रिड्यूस आर कॅपिटल. म्हणजे कॅपिटल कॉलममध्ये काय करायचं बोला. करेक्ट. -500. नो चेंज इन लायबिलिटी. 0. नो चेंज. आफ्टर एव्हरी ट्रान्झॅक्शन लेट अस चेक वेदर आर इक्वेशन मॅच. 13,000 -500. करेक्ट. 12,500. 3,000 and there is no change, so it remains 3,000. And 10,000 -500, 9,500. check करा होते का आपलं मॅच. yes. assets 12,500 and liability plus capital is also 12,500. हे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन नंतर चेक करायचं. then next one. paid to creditor 1,000. Very good. Cash goes out. Therefore, very good. Decrease in asset. Fantastic. Down arrow asset. So asset column मध्ये काय करूयात. -1,000. Asset column मध्ये -1,000. Okay. Now pay attention. Paid to creditor. एक creditor होता. We have had to pay to him, so that was our liability. When we pay to a creditor, liability decreases. Correct. So liability decreases. So in liability column we'll write -1,000 and no change in capital. 0. No change in capital. Now let us check. 12,500 -1,000, so that becomes 11,500. Next, liability was 3,000, 1,000 से reduce हो गई, so 2,000. And capital earlier was 9,500. there is no change, so it remains 9,500. so does our equation fulfill? Yeah. बोला. लायबिलिटी पे करताना लायबिलिटी कमी झाली. वी हॅड क्रिएटेड अ लायबिलिटी.
कोणाला तरी आपण पैसे द्यायचे होते, आता दिले पैसे. वेन वी पे, लायबिलिटी कमी झाली. देर इज नो चेंज इन कॅपिटल. कॅपिटल इज अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन द बिझनेस, त्याच्यावर काही नाही परिणाम झाला. रेंट इज अन एक्सपेंडिचर. रेंट इज अन एक्सपेंडिचर. जो एक्सपेंडिचर पे केला, मी 1,00,000 रुपयाने बिझनेस सुरू केला, रेंट त्यांनी मागितलं 10,000 रुपये रेंट आहे, 10,000 रुपये देऊन टाकले. इट अफेक्ट्स माय कॅपिटल. राईट. सो लक्षात ठेवायचं, एक्सपेन्सेस रिड्यूस कॅपिटल. मग इन्कम काय होणार? इन्कम इन्क्रीजेस कॅपिटल. ठीक आहे. लायबिलिटी इज डिफरंट आणि कॅपिटल इज डिफरंट. आपण सेक्शन काय केला आहे? ॲसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल. डोंट मिक्स टू थिंग्स. ठीक आहे. पुढे नेक्स्ट वन, ॲडिशनल कॅपिटल इंट्रोड्यूस ₹5,000. ॲडिशनल कॅपिटल, कॅश कम्स इन. करेक्ट. कॅश comes in, therefore asset increases. So asset column मध्ये काय लिहू? +5,000. Very good. +5,000. Capital introduced. So this is capital. So capital increases. Capital increases. So in capital column also +5,000. There is no change in liability. So now earlier it was 11,500 plus 5,000. Total किती झाली? 16,500. Total is now 16,500. 2,000 no change, so it remains 2,000, and 9,500 plus 5,000, that is 14,500. So whether our equation fulfills our demand? Yes. 16,500 is equal to 2,000 plus 14,500. And in the paper for this question you get 10 marks. हे कशामुळे? कारण तुम्ही जर्नल केलंय म्हणून. जर्नलचे एवढे प्रॉब्लेम सॉल्व केले म्हणून हे सोपं जातं. आता मजा येईल. जर्नल झाले ना तुमचं, आता सगळी मजा आहे पुढं. पहिले ते 44 प्रॉब्लेम्स करायलाच गरज आहे, ते केल्याशिवाय पुढं नाही छान होत काय. आता जाऊयात पुढं आपण. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, सेकंड प्रॉब्लेम. बोला बोला. हां जा ना, काही प्रॉब्लेम नाही. युअर, मी कधीच कोणाला थांबवत नाही. यू कॅन गो. बोला. वी राईट सप्लायर और क्रेडिटर. चलो सेकंड प्रॉब्लेम सिंपल. या स्टाईलने जाऊ आपण. Raj started business with cash ₹50,000. बोला, what happens? Cash comes in. Cash comes in. Therefore, you will complete this, na? दोघं जण, you will complete this. तू पण कर. Therefore, asset increases. Cash comes in. Therefore, asset increases. So in asset column, we'll write plus 50,000. Plus 50,000. Next, what happens? Correct. Capital is introduced. Capital is introduced. Therefore, capital goes up. So in capital column also plus 50,000. There is no change in liability. So after every transaction, our equation should match. Asset 50,000 is equal to 0 plus 50,000. ठीक आहे? कळते सगळ्यांना? तुम्ही आज पहिलाच दिवस आहे, त्यामुळे मला अशी अपेक्षा नाही की तुम्हाला कळलंच पाहिजे, पण या पोरांनी केलंय खूप काम, म्हणून त्यांना विचारतो. नेक्स्ट वन, borrowed from Anil ₹10,000. Borrowed from Anil. Cash comes in. So first one, cash comes in. Therefore, asset increases. So cash comes in. So cash column मध्ये, asset column मध्ये काय लिहायचं? प्लस
10,000. Plus 10,000. And this is loan. Very good. Loan taken. Loan taken. Therefore, liability also increases. So in liability column we'll write plus 10,000. There is no change in capital. आता बघूयात. Earlier it was 50,000 plus 10 म्हणजे किती होणार 60,000. ॲक्च्युअली ते पुढच्या पेजवर गेलं आहे ना टोटल. सॉरी फॉर दिस, आय एम बॅड ॲट दिस. कम्प्युटरचं अलाइनमेंट वगैरे मला ते कसं बसं मी करतो. सो 60,000. देन नेक्स्ट कॉलममध्ये 0 प्लस 10,000. सो 10,000. And 50,000 there is no change, so it remains 50,000. So equation आपलं मॅच झालं. 60,000 is equal to 10,000 plus 50,000. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, पेड सॅलरी रुपीज 2,000. पेड सॅलरी, कॅश गोज आउट. करेक्ट, व्हेरी गुड. कॅश गोज आउट, therefore asset decreases. So asset column मध्ये काय लिहायचं? -2,000. -2,000. Paid salary. Salary is our expenditure. Decrease in capital. So expenditure decreases capital. So in capital column -2,000. No change in liability. आता बघा बरं, earlier total was 60,000 from which 2,000 goes out. किती राहिले? 58,000. 58,000. Earlier liability was 10,000. There is no change in liability. किती येणार? 10,000. And capital earlier was 50,000, 2,000 reduced, so 48,000. So after every transaction, this equation should fulfill our demand. Then next one, purchase goods on credit 10,000. Yeah, goods come in, therefore increase in asset. Very good. So go to asset column, plus 10,000. Plus 10,000. And this is on credit. So liability increases. So liability column plus 10,000. There is no change in capital. Now let us check. Earlier was 58,000 plus 10,000. So that becomes 68,000. 68,000. Then correct, liability was 10,000 plus 10,000, 20,000 now. 20,000. And capital was earlier 48. There is no change in capital, so it remains 48,000. होता का match? Yes, 68,000 is equal to 20,000 plus 48,000. And then last, received interest 2,000. Very good. Cash comes in. Cash comes in, therefore asset increases. Asset goes up. So asset column मध्ये लिहूयात plus 2,000. Very good. Interest हे आपलं काय आहे? Income. Because of income, capital increases. So income increases capital. So go to capital column, plus 2,000, and there is no change in liability. So 68,000 plus 2,000 means 70,000. 20,000 remains the same, 20,000, and 48 plus 2, 50,000. So आपलं फायनल आन्सर मॅच झालं पाहिजे. कळते का? करा बरं तिसरा. एव्हरीबडी डू दिस थर्ड वन.
नवीन आहे का बघा काही त्यातलं. सुनील स्टार्टेड बिझनेस, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेस गुड्स फॉर कॅश. हा हे छान आहे, मस्त आहे, इंटरेस्टिंग. परचेस चेअर फॉर बिझनेस अँड विड्र्यू फॉर पर्सनल यूज. करा. हो हो, एवढं कर की 2 मिनिटात आणि जा की. तुम्हाला काही एक्सप्लेनेशन लिहायचं नाही आहे. डोंट राईट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट प्लस मायनस आन्सर. कर पटपट सही जा. तृप्ती, रिया, गुड मॉर्निंग. संस्कृती, गुड मॉर्निंग. कळतंय का जे चाललंय ते इक्वेशन प्रकरण? ईशान, तुमचं आडनाव काय? गोरे, GORE. डी डोळे, DHOLE. THOLE, थोले. ओके, ईशान थोले. ISHAN AA वाटलंच. ईशान THOLE. आणि तुमचं? परम दगडे, PARAM DAGADE. चंदन वॉज प्रेझेंट. दिग्विजय, येस. प्रतीक आहे. सुप्रीत होता. संभव आज नाही आला. श्रुतज आहे. यश, आज यश नाही आला. नील पण नाही, राज पण नाही. अंबरीश आहे. अंबरीश तुला शिकवायचं एवढ्या लोकांना. हुझेफा प्रेझेंट. देवांश या. सक्षम नाही. निखिल वॉज प्रेझेंट. वीर प्रेझेंट. आविष्कार प्रेझेंट. ईशान आणि परम. कुठे अवघड जाते? परचेस गुड्स फॉर कॅश. करा, बिंदास करा. बी कॉन्फिडंट. जे तुमच्या डोक्यात आहे ते करेक्टच आहे. झालंय ना? हो हो आहे ना. सुपर्णा आहे. आर्या नाही. मनाली आहे. जान्हवी नाही. सई आहे. ऋतू प्रेझेंट. तेजस्वी, कुठे गेली तेजस्वी इतके दिवस? कॉलेज केलंय का? लेक्चर ऑनलाईन केलंय? बघ ना बाळा, कर ना. काल तर खूप काम केलं आपण ना. काल खूप लिहिलं आम्ही, महत्वाचं. जुई, संजीवनी, ईश्वरी आहे. रिया ऑनलाईन आहे पण त्याचा काही उपयोग नाही. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 करेक्ट. चला सांगा पटकन, म्हणजे सहीला जाता येईल. सुनील स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश विथ 10,000. काय करू? ॲसेटमध्ये प्लस 10,000, कॅपिटलमध्ये प्लस 10,000, लायबिलिटी 0.
सो इक्वेशन आपलं 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 10,000. देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोला प्लस 500 इन ॲसेट कॉलम आणि 500 इन लायबिलिटी कॉलम. नो चेंज इन कॅपिटल. सो इक्वेशन बोला आता इज इक्वल टू 500 प्लस 10,000. पुढं परचेज गुड्स फॉर कॅश. हे बघा परचेज गुड्स आर कमिंग इन. सो asset increases by 1,000, cash goes out, means asset decreases by 1,000. No change in liability, no change in capital. Therefore, काय 0? 10,500 is equal to 500 plus 10,000. No change in equation. हे कळते का? कळते हे? नेक्स्ट वन परचेस्ड चेअर फॉर बिझनेस 500. हे आधी कॅश ट्रान्झॅक्शन आहे का क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन? कॅश. व्हेरी गुड, बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन. व्हेरी गुड. बोला आता प्लस 500 मायनस 500. इकडं 0 इकडं 0. इक्वेशन रिमेन्स सेम. हे एक्झामिनेशनमध्ये पोरं गणतात. आयुष्यपत काहीच नाही बदललं. असं कसं होईल? मग इकडं बघ तिकडं बघ, इकडं वेगळं आन्सर तिकडं वेगळं आन्सर, सगळे वेगळे आन्सर्स. यू शुड बी कॉन्फिडंट अबाउट युअर नॉलेज. अँड लास्ट विड्र्यू फॉर पर्सनल यूज 500. बोला डिक्रीज इन ॲसेट मायनस 500. करेक्ट. आणि ड्रॉइंग्स केलं की कॅपिटल रिड्यूस होणार. ड्रॉइंग्स केलं की कॅपिटल कमी होणार. नो चेंज इन लायबिलिटी. बोला काय होईल फायनल? 10,000 is equal to 500 plus 9,500. ठीक आहे? यस, व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पेन्सिल नाही करा पुढचं उद्यासाठी. एक होमवर्क पेन्सिल नाही करायचं. पेन्सिल चुकलं तर चुकलं. पेन्सिल नाही करायचं, पेननी नाही करायचं. ठीक आहे? यस. भागो. थँक्यू. ऑनलाईनवाले कळलंय ना सगळ्यांना? येस. तुम्ही दोघं जण व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये आलाय? या आहे ना व्हॉट्सॲप? चलो ऑनलाइन वाली बाय बाय, गुड डे.